Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது ஷீர் குர்மா. ஓகே, let's see ஷீர் குர்மா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். தேவையான இன்கிரிடியன்ட் பவுல்ல போட்டு வச்சுக்கலாம். நெய் இல்லாமல் நம்ம அதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா அதே நெய்யில் நம்ம சேமியாவையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணதை ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சாச்சு. இப்போ மீதி இருக்க நெய்யில் சேமியாவை போடுறோம். நெய் பத்தலைன்னா இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம்.
இப்போ நாங்கள் ஒரு அரை பேக்கெட் சேமியா போட்டிருக்கோம், ஒரு 500 grams போட்டிருக்கோம். இப்போ பற்ற வச்சாச்சு. திரும்ப கொஞ்சம் மில்க் கன்சிஸ்டன்சி அதிகமாக வேணும்னா சேமியாவை கம்மியாக போட்டுக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்காக சேமியாவோட தான் வேணும் அப்படின்னா சேமியாவை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். ஒரு 600 to 750 grams போட்டுக்கலாம். இந்த பாயாசத்தை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ பால் நல்லா கொதி வருது. ஒரு 2 minutes கொதி வரட்டும். வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன்.